tuturor! Bine ați venit, dragi oaspeți, excelențele voastre, domnilor ambasadori din mai multe țări. Vă mulțumim că ați venit astăzi la acest eveniment extraordinar de frumos, un eveniment în care vom regăsi cultura persană. Am onoarea să îl prezint pe domnul ambasador al Republicii Islamice Iran în România, domnul Seyed, Hossein, Sadat, Meidani. Domnule ambasador, bine ați venit și vă mulțumim pentru această plăcută oază de lumină culturală. Astăzi vom lansa o carte, un poem persan și vă rugăm frumos să ne spuneți câteva cuvinte. Vă mulțumesc. Bismillahirrahmanirrahim. هر که نگویای تو خاموش به هر چه نیاد تو فراموش به. Your Excellencies, Ambassadors, Mr. Kostika, the Director General of the Soma Publishing House, dear Iranian compatriots, شهروندان عزیز، دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین, ladies and gentlemen, I'm warmly welcoming all of you to this unveiling ceremony of the most comprehensive Romanian translation of Leila and Majnun. Today, we are gathering here with pride to witness the launch of a translation of one of the most enduring masterpieces of Persian literature, Leila and Majnun. This story is a common story in many cultures. It's not only the story Persian one, but the poem and the poet is the Persian version, which seems one of the best narrated story in the history of humankind, which I hope the Romanian community will enjoy it. The work is by Hakim Nezami Ganjavi, and it's about love story. It is a narrative of a quest for truth and journey from self toward meaning, and a spiritual path that places love above reason in pursuit of eternal enlightenment. Persian poetry is a spiritual mirror of the Iranian soul. In this rich and sweet domain, the voice of the wise Nezami Ganjavi echoes as one of the most brilliant in history. A poet whose masterpiece, such as Khamse or Five Treasures, have earned him not only a prominent place in Persian literature, but also a lasting role in the global cultural memory. Though this resting place, tomb, today lies beyond the political border of Iran, which we have different cultural border of Iran, which is different than the political one, he is undoubtedly one of the greatest poets of cultural Iran. A poet whose entire body of work in writing in Persian and is overflowing with Iranian love, wisdom, and insight. Ladies and gentlemen, dear lovers of the Persian culture and arts, my embassy, the Embassy of Iran in Bucharest, has always sought to foster cultural bridges between the two great nations of Iran and Romania. In the past, we have proudly supported the publication of various books, including the most comprehensive Romanian translation of Hafiz, again by my great friend Sara Strabadi, as well as the recent kids book, children's book of Maria, Maria's majestic journey to the land of Persia. Today, the release of Leila and Majnun
or Leila and Majnun, it's pronounced differently. And finally, Sara opted for this title in Romanian with the support of the embassy. Is another step along the bright path of connecting the two nations. This publication also coincides with the 123rd anniversary of diplomatic relation between Iran and Romania. We are going to celebrate next month in July 123rd anniversary of diplomatic relation. In fact, Iran is the oldest partner of Romania in Asia. Translating literature, Sara, is not a simple transferring words from one language to another one. It's a task filled with complexity. And once we are with the Iranian literature, this complexity is increasing. We are delighted to note, based on the facts and the feedbacks that we received prior to the publication, because before publication, we send it to several Iranians who knows perfect Romanian, Romanians who know perfectly the Iranian culture for their feedbacks of the selected of the poems. And it was surprising that this work received the highest possible evaluation that it could have. So Ms. Sara Starabadi has done an excellent job in capturing the essence of the work. Literature is bridging the hearts and minds. And this translation is a bridge between ancient culture of Iran and the meaning-seeking souls of Romanians. We extend our heartfelt gratitude for her work, extraordinary work, loyalty to the spirit of the original text, keeping the context, and fully understanding the philosophy behind each words, because poems are not only words. They are in the context, and they are with paradigm presented. I would like also to thank the Soma Publishing, in particular Mr. Kostica and his team, for making this cultural treasure available to Romanian readers through their dedicated efforts. In conclusion, I express my sincere appreciation to my dear colleagues at the embassy that are always helping me to support our cultural initiatives in Romania. In very near future, my mission in Romania will come to an end. Before I depart, I'm delighted that with this book and with this work, we can more connect the two nations of Iran and Romania. I hope that the strong of love with touches of hearts and enlightening of minds across Romania, with hopes for enduring friendship between the people of Iran and Romania. Traiseca Iran, Traiseca Romania, Traiseca literatura. Mulțumim, thank you very much, sepasguzarăm. Excelență, vă mulțumim pentru aceste cuvinte minunate și cu permisiunea dumneavoastră am să port acum un dialog cu Sara. Sara este ființa minunată care a tradus acest poem de iubire din limba persană în limba română. Sara, îți mulțumim și bine ai venit în mijlocul nostru și te rugăm să ne spui câteva cuvinte introductive despre acest poem mai întâi. Hello, greetings everyone. Welcome. Thank you for being here. Thank you. Okay, is this mic working? I sometimes have issues with microphones. Okay, so I hope everyone can hear me. Thank you for being here. It's such a delight to have you all with your unique radiance, with your unique light.
with the brilliance of your souls gathering here to celebrate culture, spirituality, authenticity, and unity. And I'm so grateful for the presence of Mr. Ambassador and our colleagues at the Soma Publishing House. And to sum up, we are celebrating this beautiful cultural bridge, hopefully everlasting cultural bridge between Romania and Iran, two ancient civilizations who share so much culturally, linguistically, and spiritually. And it's a real delight to have you all here. If you agreement, I can ask you in Romania, and you can speak in English the answer to understand everybody. I think it is a good idea. What you think? Sure. Ți-a fost greu să traduci această carte? So I was requested to speak English, and I'll do so for everyone to easily comprehend. So translating this book has been a challenge from various standpoints. First and foremost, we have the sublime musicality of Persian language, which is unparalleled. And it's so difficult to reproduce that verse and that rhythm and that subtlety into any language. So the translator is always a traitor, and our mission is almost always mission impossible, because some of the original uniqueness of the text will always be lost on the way, unfortunately, and diluted. But the jewel of meaning, the content from within the shell, the pearl from beneath the veil of form, the spirit of the word will be preserved, hopefully, if the translator aims to tap into the same wellspring of inspiration that the author himself also connected to when they wrote. So this is not just a work of translation, it is also a work of adaptation, and it is certainly a work of inspiration. And I hope it will touch the heart. You know, as the Persian proverb goes, "Sokhani ke az dil barayat bar dil neshinad," whatever emerges from the heart shall settle upon the heart. And I hope, regardless of all the language barriers and the cultural barriers, this work will speak to a deeper truth within each and every one of you. Este un poem de iubire. Ne poți spune câteva cuvinte pe scurt despre această iubire transcendentă și care ar fi sensul acestui poem? So this is a love story. It starts as a typical human love story. And it's all about two young people falling in love. And they fall in love with each other's soul. They fall in love with each other's essence. But then it gradually turns into a pursuit of higher truth. It turns into a journey from separation to union. It turns into a journey from human love, from earthly love, to divine love and spiritual, all-encompassing love. So Majnun starts out with this burning love for Leila, and Leila means the beauty of the night, the mysterious, enchanting beauty that glimmers from behind the veils and calls upon the true lover's heart. Now, at some point, Nezami states that all hearts are inclined to love Leila. Now, what does that mean? That's enigmatic, isn't it? So is it such an enchanting woman that, you know, everyone is inclined to inevitably and irresistibly fall in love with her? Well, maybe, but it definitely has a broader meaning as well. So this aspiration of all hearts to fall in love with Leila
actually stands for the yearning, you know, that deep heartache that we all have for this vaster, greater love, this unbounded, unbridled love that flows like an ocean without a shore, as the saying goes in mystical Persian literature. So it is this love, this very intense, shimmering, burning human love that ascends and is elevated, it is sublimated, and it propels Majnun into ecstasy and divine love. Actually, his name, Majnun, this is a title. This actually means crazy, crazy in love, because he was like a wandering mystic. Love consumed his ego, and there was no trace of him left. He became a wanderer of the deserts. He was just, you know, wandering through the wilderness and chanting verses of love that were outpouring from his being and spontaneously flowing. And he would befriend animals. He would befriend wild animals, you know, the lion and the wolf and the deer, and all these animals would gather around him because, as Nezami puts it, he had defeated his own animal nature. Love had taken him far beyond his little tiny ego, his limited self, and that enabled him to experience this vast harmony, this symphony that binds all hearts together, this spirit of life that permeates all, not just human beings, but everything, you know, the stones, the plants, the animal kingdom. And he would see traces of the beloved everywhere. You know, one of my favorite episodes is when Majnun encounters a hunter who caught a deer in a trap. And he wanted to take the deer home, the gazelle. He wanted to take it home and you know, prepare a meal for his family. And my favorite episode is when Majnun notices that, and he just runs and comes to the aid of that gazelle. And he says to the hunter, "What are you doing? Don't you know that all are the creation of God? These lovely eyes of the gazelle, these deep, dark eyes of this creature, are a reflection of the eyes of my beloved. This slim, feeble body is a reflection of the delicate presence, the graceful presence of my beloved." Everything he was seeing around him was a living reminder of this unseen beloved. Was this beloved Leila? Well, yeah, yes and no. And you'll discover this in the book when you read it. You know, it's such a blend between the human pangs of love and this superhuman, this spiritual longing for the greater love. And I hope you'll discover that for yourself and you know, create this living connection with the text and figure out what the text has to reveal to your heart. You know, read every verse as if it's being revealed to your heart, as a famous Sufi would say. And I hope it'll open the gate of love within you and help out with the opening of the heart, which is something we all yearn for. În prezentarea Mi s-a spus să vorbesc în română acum. Bine. Okay. We change a little bit the language, and she begin now to speak also in Romanian for everybody to understand. We can try to make a mix. Ai făcut o paralelă între Romeo și Julieta, opera shakespeariană, iubirea ideatică,
dar astăzi te provoc să realizezi o paralelă între poetul sufit care a scris acest frumos liric de dragoste și poetul român Mihai Eminescu, care a scris Luceafărul. Pentru că vorbim de două poeme de dragoste, dar au anumite perspective care par diferite, dar care ne conduc în același punct. Oh, wow! Da, voi răspunde la aceasta în română, pentru că alternăm limbile și acum a venit rândul pentru limba română. Așa că românii din audiență, nu fugiți! Da, este într-adevăr o întrebare provocatoare. Ambele sunt povești de iubire aparte, povești de iubire neobișnuite. Adică îndrăgostitul este chemat să iasă din el însuși, în ambele cazuri. Doar că în Leila și Majnun, cei doi îndrăgostiți au o direcție comună, ei au un traseu comun. Adică amândoi privesc către înalturi și sunt dedicați unei căi spirituale comune, ca să zicem așa. Adică ei sunt uniți de o aspirație, sunt uniți de o chemare către acea iubire transcendentă, către acea iubire care ne cheamă să ne autodepășim și să ne expansionăm dincolo de limitările ego-ului nostru. Această chemare este împărtășită în cazul lui Majnun și Leila. În cazul poemului Luceafărul, ei bine, cred că acolo este mai degrabă un mesaj care vine din înalturi, vine de la o ființă, din sferele înalte, care acest mesaj totuși nu este în totalitate asimilat și integrat și perceput de către Cătălina, de către fiica de împărat, care, deși are o aspirație către acea iubire atotcuprinzătoare, până la urmă nu reușește să-și depășească în totalitate condiția umană. Și aceasta ilustrează că, de fapt, uneori cele două planuri rămân separate, adică planul imanent și planul transcendent, sfera telurică și sfera celestă rămân separate dacă nu se găsește un spațiu în inima umană, un spațiu propice unde ele să se întrepătrundă și să se contopească. Iar în cazul lui Majnun și Leila, e bine, aici avem două simboluri destul de clare. Majnun este îndrăgostitul, este aspirantul, este căutătorul, iar Leila este prea iubita, este acea frumusețe nevăzută, acea splendoare misterioasă, tainică, după care tânjesc toate inimile, așa cum spune Nezami. Asta înseamnă că în toate inimile trezite, în toate sufletele conștiente, există această dorință profundă de a revela ceea ce este ascuns, de a pătrunde în adâncuri, ca să găsim perla, ca să scoatem la lumină comoara. Deci în cazul lui Leila și Majnun, această iubire se împlinește. Da, ea nu se împlinește în acest plan, însă în planul celălalt, veți vedea atunci când citiți cartea, nu vreau să vă răpesc savoarea și bucuria de a descoperi ce se va petrece, dar pot să vă spun atât, că deși în planul fizic iubirea lor nu se împlinește, în planul subtil, iubirea lor este desăvârșită și strălucitoare și chiar îi inspiră pe mulți îndrăgostiți din întreaga lume. Așa că sper ca opera de față să vorbească și cu inimile voastre și să fie o chemare către iubire, să fie poate un cadou pe care îl oferiți unei persoane iubite,
un cadou pentru acea ființă specială din viața voastră sau poate pentru voi înșivă și sper că aceste versuri vor deschide porțile inimii. Ce știm cu siguranță este că iubirea învinge totul și că, în realitate, acolo unde există iubire, indiferent de plan, noi putem să generăm acea sinergie care să ne conducă către cunoașterea de sine. Cu siguranță e vorba de autocunoaștere și putem observa în Leila și Majnun acest motiv al autocunoașterii și al contemplării. De fapt, Majnun chiar este numit contemplatorul, pentru că la un moment dat el vede expresii ale prea iubitei, semne ale prezenței nevăzute a prea iubitei pretutindeni, oriunde se uită. În ochii adânci și negri și pătrunzători ai unei gazele, în penele negre ca pletele prea iubitei, în flori, în dunele deșertului, în briză, în șoapta zefirului, peste tot el aude acel murmur subtil al numelui prea iubitei. Și fiecare lucru din natură devine un mesaj de la prea iubita. Mie îmi place foarte mult acest motiv al zefirului. Zefirul, Bade Sabah, sau Nasim în persană, este mesagerul. Pe aripile lui, zefirul poartă murmurul catifelat și delicat din grădinile prea iubitei. Aduce acea mireasmă sublimă din grădina prea iubitei. Și pe aripile zefirului, de asemenea, se înalță gândurile îndrăgostitului și starea de dor a îndrăgostitului către inima prea iubitei. Deci zefirul este un fel de punte de legătură între vizibil și invizibil și bineînțeles că la un alt nivel de interpretare, acestea sunt toate dimensiunile ale conștiinței noastre. Zefirul nostru lăuntric, suflul divin pe care îi percepem acea adiere suavă atunci când facem liniște în mintea noastră și când suntem atenți în interior. Așa că da, e vorba de autocunoaștere și sper că această incursiune pe tărâmul lui Leila și Majnun va fi nu doar o experiență poetică savuroasă, dar și o incursiune de autocunoaștere pentru fiecare dintre voi. Vrei să mai continuăm sau ne oprim? Cred că nu se face, putem să facem o concluzie. Da? Ca o scurtă concluzie la această prezentare, pot spune că în acest univers totul este rezonanță și rezonanța iubirii va clădi întotdeauna acel unic care ne va aduce în același plan al unei inimi spirituale ce a determinat astăzi acest eveniment atât de frumos și în care avem prezenți foarte mulți oameni din diferite țări, diferite culturi, cu diferite educații și vă mulțumesc pentru acest eveniment. Sara, îți mulțumesc pentru această traducere frumoasă. Excelența sa, domnului ambasador, mulțumim pentru această frumoasă colaborare și pentru dorința dânsului de a aduce în fața noastră cultura persană. Mulțumesc foarte mult, sunt onorată să colaborez cu domnul ambasador și a fost o colaborare minunată din care am învățat foarte mult și m-am șlefuit foarte mult și de asemenea sunt nespus de fericită că Dumnezeu mi-a scos în cale Editurii Soma, care sunt o echipă minunată,
putem comunica de la inimă la inimă, dincolo de cuvinte, dincolo de orice bariere lingvistice, tehnice sau culturale, ceea ce e mai rar. Și vă mulțumesc pentru asta. Și dacă îmi dați voie, aș vrea să mulțumesc din toată inima și familiei mele și soțului meu pentru susținere. Și vă mulțumesc vouă, fiecăruia dintre voi, pentru că sunteți aici, pentru darurile unice care curg și se exprimă prin voi și pentru splendoarea specifică ființei voastre care se manifestă în fiecare clipă prin voi. Mulțumesc! Mr. Ambassador, if you want to say something, please. So once again, thank you very much, Mr. Costiga, Sara, for this wonderful journey that we started almost 2 years ago. You know, we signed the contract for the support of the translation of this work 2 years ago after the wonderful translation of Hafez in 2022. So we started in 2023, and it was very hard, almost 18 months for Sarah to translate this wonderful collection of poems of Persian. So could publish the most comprehensive one, even though it's not complete. It's 40% of the full version of Leila and Majnun. But what is important, which I want to emphasize on that, this is a genuine, direct, fresh, from Persian to Romania, which is not happened in the history of Romania. So once again, I would like to appreciate Sara for her full support for many cultural activities, for disseminating the culture and art and civilization of Iran among the Romanian nation, which was wonderful. It was not limited only to Leila Majnun. Many workshops, many translations, many speeches, even including in the social media. So I think this can be a very nice and wonderful gift to the Romanian community, and it's a must for any Romanian love. It's a good gift, and I hope the Romanian will enjoy it. I would like also to ask all my colleagues, the Excellency ambassadors, also different friends from the Romanian community, from the Iranian community of Romania, for their support, for their presence here, and we wish you the best success and wishing better days than today's. Thank you very much. Once again, mulțumesc.